I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Ahora sí. Greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? No sé para dónde se me ha ido la cámara. Ya está resolvido. Though to the soldier's aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar. Ahora que hay que perseguir a... There's a ladder here. Ah, excellent find. ¿Cuál escalera? Oh, es verdad. As the Arisen commands, so must we abide. Show some haste. Vale, a este mendigo que está ahí echándose unas palabritas hay que perseguir. Mientras tanto, podemos ver cómo se llega ahí arriba. Ok. Vale, lo voy viendo. A crime committed here will see one confined to jail. I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then a bribe might avail us, should the time come. Ya estuve una vez, amigo mío. ¿Cómo llego a ese segundo piso? ¡Ah! Eso me bugueo. Buenas, buenas. Don Sakai. Vale, hop. Perfecto. Ojo al mendigo que está dando unas palabras ahí. Está ahí en mitad de la plaza. Casi me voy a la vergoña. Aquí tiene que haber algo increíble. With the ferry stone in hand, we can travel wheresoever we please. Bueno. 'Tis not an item to be squandered. Mira, no es increíble, pero funciona bastante bien. Oh, yes? Glindur. I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for a closer look. Those of other races differ so in design from our own. Oh, un elfo. I cannot deny I am curious about. Yo, Sakai, ¿cómo andamos esta noche? Tan preciosa. Todo lleno de alegría. Y de felicidad. Y que tus más íntimos amigos te saluden y desean. Las otras razas son también una nuestra. Entenderá que no puedo evitar. That's all it is, mind. Curiosity. And even if I did, it isn't as if I could purchase one. It would be unseemly for an elf to aspire to such a thing, no matter how they fascinate me. It isn't to be. Oh, arco hecho por humanos. Los arcos hechos por humanos. Vale. Pues bueno, no tengo. Hay que cancelar. Como el culo, ¿por qué? This might be worth a read. Vamos a comprarle un... Come take a look. You'll be glad you did. Negativo. Always a pleasure. Tengo un arco en el... Que no se vaya ese hombre. Tengo un arco en el cofre. En el almacén. Creo. Vamos a darle un arco a ese buen hombre. Que estoy seguro que más adelante me va a traer felicidad y buena dicha. Esto habrá sido hecho por humanos, ¿no? ¿Qué pasa, Sakai? ¿Qué pasó hoy? ¿Por qué las cosas están como el culo?
I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Ah, ¿quieres que te despida y contrate un poco más... menos inepto? Lo siento, creo que se me está subiendo lo del Arisen a la cabeza. These foreign bows do so intrigue me, but I shall admire them from afar. 'Twould be unseemly for an elf. Come take a look. O sea que tengo un arco de elfo en el cofre. Y bueno, ¿dónde dice que está hecho por humanos? Mira, no lo hice por ningún lado, pero por el precio, yo diría que el más barato es el que está hecho por humanos. A ver, Always a pleasure. compadre, me des 4000 y pico. These foreign bows do so intrigue me, but I shall admire them. You would simply give this to me? Oh, that is most generous. I would gladly accept it. You have fascinating. 'Tis not dissimilar from an elven bow in make, and yet 'tis unlike such as this bowstring. It looks quite the same, but the tension is altogether different. I suppose that comes from... Why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should marvel so at a bow. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself rather lost. The timing could not be more unwelcome, as my skill with a bow is to be put on trial anon. Forgive me. I should not expect you to know of our ways. I speak of the trial of archery. Ooh. Every elf undergoes this trial when they reach maturity. Till we succeed, we are not considered. I have been training most diligently, yet my skills ne'er seem to take shape. Indeed, I fear my aim has only worsened with I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery rather than master my own people's. Thanks to you, La mejor I cena now que have se the puede means to tener. do so. Though I dare say I shan't make any headway, it might be just what I need to find my aim. Please, sir, you give to Mala me this mía. bow. Lo siento, I only por no ask comerme that una you show me ensalada. how to wield it. No me enteré de nada. Que habla mucho, Many thanks. compañero. I'm indebted, but this is no place to practice. Would you be so kind as to meet me by Mina de the room? Trevo. That's where I train. Ahí nos I do vemos. hope you'll join me. Gracias. Luego. Mayhap you will think this a trifle, but I shall never forget the agony I felt at the coronation. Otra vez con la We misma must historia. needs uncover this secret Tiene power that que allows for the aumentarle command of los pawns. diálogos a la... Aye, got Señor, some coin to se va a ir de spare. aquí, por favor. Much appreciated. Esto que salga, que se vaya, que tengo que seguirlo. Gather round, gather round. Joder. Treat your ears to a tale by A ver, vamos a hacer pasar el tiempo. master storyteller. Por más que no se calla nunca. A ver. De aquí se ve, sí. Me va a cagar en tos y... ¡Ay! No está. Cago en la madre que lo parió. A ver, señor, ¿usted lo vio cuando se fue? Got any tales? Me cago en la madre. Bueno, si a otro espera, amanecerá. Digo yo. Que no debe ser bueno para la espalda, dormirse aquí. A que no puede hacer más espera. Ya aquí, a partir de aquí ya es dormir, descanso, ¿no? Oh. Vale, ahí está. Creo que la siguiente espera hasta el mediodía. Exacto, y una más sería hasta la noche, o sea que ya no... Me acabo de echar una inventada aquí.
Y que el Regrettably, I am mediodía y not que la noche. equipped with the knowledge to guide you on that quest. You shall have to hire a pawn who is. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close. Le damos otro 100. Focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Aye, got some coin to spare your humble storyteller. Compadre, la Much universidad de tus hijos te la estoy pagando yo. Ok. Te seguiré con total disimulo. Con otros 3 a mi lado. Con mis ropas coloridas. Este señor vende velas. I'm in no hurry to leave. Y si hacemos la persecución un poquito más rápida. ¿Te parece Assassin's Creed? Still a while to go before my shift's over. ¿Tiene que verme o da lo mismo? Me acabo de dar cuenta Not sure why que no la tenía activada. if I'm honest. What should I get up to today? Yo quiero ser este señor. Levantarme un día y decir, ¿qué hago hoy? I'm ready for patrol. ¿Duermo más? ¿Como? Wish to ¿No como? Abilities here. ¿Me corto las uñas? ¿Qué hago hoy? Let me get that. Coño, compadre. Este hombre no está apurado. Little happiness is all I ask of life. Esta es Daphne. La que me manda a buscar minerales por todo el planeta. ¿Qué pasó, Sakai? No supe qué pasó hoy. Me echaste el cuento. For a fight. Time to be heading home. No one's coming to my rescue. I don't tell half as many lies O as sea, si se compra falopa es que la yugular se la desaparezca. A common reward. Frustratingly so. We cannot expect gleaming treasures round Gracias. every corner. Ahora le da por correr. Ah, embriagarse, la rata. Rejoice, my darling, for your Albert is returned. Welcome home, dear. Oh, I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more fortunate fool in the city, I have yet to meet him. Oh, you bold-faced flatterer. uy, estoy interracial. What would you of me? Hola. Just be sure you're not... Esta es la misión. A lo largo del día. Me estás jodiendo. O sea, esta gente de verdad piensa que esto no tiene más nada que hacer. No, compadre. ¿Cómo te explico? Al norte de la mina Trevo. Este creo que me da una habilidad de arquero, ¿no? O sea, el hilo de esta misión. Ambrosius.
Esta misión está vetada. Esta no la podemos hacer. Al menos hasta que estemos al final del juego. Porque leí por ahí que si haces esta misión te priva luego de ciertos lugares, de acceder a ciertos lugares o ciertas misiones. Propuesta venenosa. No tengo una misión principal. Vaya. Coño, no quiero estar todo el día mirando a este señor. A lo mejor la hago un día que no esté haciendo directo. O nunca. A ver. Creo que voy a ir a Battle... ¿Cómo se llama? Battle. No con el viaje rápido, sino con la piedra. O sea, perdón. No con la piedra, sino con los viajes en carreta. Exacto. Para ir haciendo algunas batallitas por ahí, porque estoy viendo que me estoy quedando atrás con los monstruos. Respecto a mi nivel y todo eso. Entonces, quiero llegar rápido, pero si me sale alguna peleita por ahí, pues bueno, la aprovechamos. ¿Qué te parece? Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Ay. Me pierdo. Perfecto. Have you heard tell of an ox cart travelling the roads at night? Honestly, I follow every regulation to the letter and only travel during the day. Why can't others do the same? There's been much talk on the street of this phantom ox cart that travels after sunset. But I've heard rather enough of it. Our hands are full enough as it is. Esos son chismosos. Puro creando chisme. Mira, le hacemos como propietario porque somos unos chismosos también. Puro chisme en los pueblos. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength. Assuming we're not attacked, that is. This ox cart's I'll not take you anywhere till I've had my due. Tome, buen amigo. Quiero llegar sano y salvo, eso sí, Mucho cuidadito con una huevonada por el camino. Buenas. Me tocaron el culo. A ver, yo sabía. Tiene mano de bowling por ahí. Not what I expected. Es una maga poderosa, hay que decir. Well done. Bueno, ¿me van a dejar matar a alguien o qué? No le di a nadie. Ah, perfecto. I suppose we might as well gather what we can. Ah, no, sí. Pensé que no habían carretas de aquí a... Mala mía. Este pueblo no lo he recorrido como debería. Debe haber muchas cosas interesantes, pero no... ¡Ay, mi madre! Está al otro lado. You seek to enter Batal, I presume? I'll have to La última vez entré ilegalmente.
Bueno, no, que más legal que esto. Go on through. Ah, pobre de ti que me digas lo contrario. Que esa es la última vez que me pido un permiso. Coño, de verdad. Es poco respeto. La última vez que estuve aquí tuve que salir corriendo porque me querían Having apuñalar a more todo of el these mundo. to hand ought serve us well in battle. Let us take care when and how we put them to use. Creo que fue una tontería lo que vamos. Ya estaba la carreta aquí, ¿no? Cart's bound for Back Batal. Want on, you'll need to pay up then. Cállese la boca y vámonos. Le doy 100 más si no me habla durante el camino. Se crashó. Ah, qué belleza. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Ah, vamos a hacer la misión del envenenamiento. Voy a tener que dejarme envenenar por... Están las armas demasiado caras. Y 45.000 unas cuchillas nuevas para mí. Unas dagas nuevas. Tengo 60.000. Y ni hablar... Espérate. Ni hablar querer conseguirle armas a los demás. Ah, mira, aquí, justo al lado. Espectacular. Ay, me cansé. Buenas tardes. Vengo a que me envenenen. Here we go again. We must focus on finding victory, whatever our discomfort. Estamos matando bichos porque con uno me asusto. Gracias a todos. The enemy has called reinforcements. It seems they mean to match our might through strength of numbers. Bien, le da la vueltica. Cabrón. Está poseída. Poison ought to be cured with all due haste. Se envenenó una. Vámonos. ¡Ay! Venga, se dieron todos los chipos. Ah, bueno. ¡Ay! ¿Cómo llego? ¿Cómo subo? We are to retreat then? Let's Sí, use the amiga mía. word to give us legitimacy. Espérate, You are que correct. Thank you. Are you right? estaba al lado y ahora tengo que... Está loco. Ay. Coño, Yana siempre se queda atrás, man. Qué impertinente, loco. The product Pesada, madre. of heedlessness. Stand firm. You are not alone. Siempre se queda atrás. Increíble. Thank you, Master. I only hope I Vámonos. did not disappoint. Hasta la última. Use a bow worthy of caution. Not save our best will do. I am well aware of the particulars. Ay, madre, déjenme en paz. Uy, Dios. We ought to employ lightning against this foe. If we know its weakness, we have but to exploit it. ¡Ah, mi madre! No! The rhythm has been poisoned. Claro, si me recorro todo el mapa en
envenenado, imagínate. A seguir cenando. Que bueno. Cada 32 piezas me dan 1 gramo de proteína. A ver, un momento. Vamos a ver la logística del asunto aquí. ¿Cómo devolverse? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. We must not let down our guard. Ah, mira, por ahí. Vale. Por aquí puedo subir otra vez. Écheme los gases. ¡Uy! Joder, ya me matan de brazo. Ay. Well done. ¡Ay! ¡Ay! Me muero, me muero. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Arisen, are you all right? No, por favor. Ya el otro, volando por ahí. Un día lo va a matar. Que lo voy. Chao el pájaro. Creo que es abajo. Efectivamente. Ay, va a morir. Oh, marvelous! I can see the asp venom is hard. Come, allow me a... Let's see here. Pupils dilated, tongue swollen, and that's to say nothing of what's going on in your internal organs. So... Splendid! I dare say I've learned all I can. I am in your debt, my friend. In truth, I have put this task to many, yet you are the first to follow through. When at last my research bears fruit, I will have you to thank. Now, on to your next task. I would have you subject yourself to the venom of the venin harpy. These magnificent creatures hunt in flocks, bombarding their prey from on high with a noxious onslaught. Hurry along and return only once you are afflicted, or... Mayhap this ladder is here for a reason. We ought to put it to good use. Gracias, mi reina. Mira, tontería. Bueno, puedo haber bajado por aquí. Echo de menos las misiones principales. ¿Qué pasó? Bueno, ¿y ahora? Ay, se me olvidó cómo bajar. Está cayendo la noche. Mayhap you will think this a trifle, but Coño, no. Estos bichos son pesados. Bueno, nada, normal. Mis compañeros... tomaron unas vacaciones autoimpuestas. Qué manera de morir tan mongólica.
Creo que me hizo un spoiler sobre lo que pasa al final. Me cago en la madre que me puso el... No dawdling. Dreadfuls! A ver, ¿cómo era? Ah, no veo nada. Ay, bueno, y los otros todavía ya pasean. We are to retreat Ay. then? No sé qué pasó, no sé qué está pasando. Ay, paloy. Toma. That was hard one. We ought to consider this a lesson. Madre, no es This un is what cule que befalls tenga. one who lets down their guard. Uy, I suppose we que no might se as ve well nada. gather Me what sale we can. un negro aquí en una esquina, me dejo. It's been torched. Quick, douse the flames! Bueno. No one can defend themselves with grapple blades. Aquí hacer leña del árbol caído es lo que hay que hacer. Precisamente. Creo que es arriba, donde están las arpías. Que es igual a que me viene por el camino equivocado. Cago en la madre. A ver. Ah, para espíritu no lo puedo. Claro, ¿no? Está sucediendo. No entender. Está acontecendo. Ah, bueno. We ought to extinguish our lanterns, lest we summon it unwittingly. Bueno, acá con ese que quiero dormir. Ya. Que se haga la luz. Bueno, me aguanto esta oscuridad. Se me cayó uno. Tengo todo podrido. Ir al supermercado. A ver, I Corban. trust we've all inspected our equipment. Come, llámate un Uber Eats. we've much to be getting on with. A new day, a new perspective. Ah, coño, yo dije, bueno, se va a llamar a uno. I fear our equipment may rust in these conditions. Grumbling isn't Estas son las que right to envenenan. improve our situation, you know. Ay, I can't imagine we're in need of a campsite just now. Let us return once we've grown tired from our... The risen has been poisoned. efectivamente. Bueno. Ay, ay, ay.
Vámonos, 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 vámonos. No. No, 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 no. Prefiero los goblins. Vale. Espérate que... Bueno, bueno. Ah, no. Va a tener que hacer estado de sopa. Y no tenían armas, a cachetadas nos bajaron. Unos bofetones ahí que nos dieron. Y es que ustedes no lo saben, pero Corban es nivel 3. Lo llevo trayendo desde que comencé el juego. Ay, de nuevo. I suppose we might as well gather what we can. Tis a glad thing we rested. We must not let down our guard. A ver, deja que... One of us has been poisoned. Coño, era mí, pero bueno. I can't imagine we're leaving the campsite just now. Perfecto. We shall be well prepared for battle if we rest overmuch. Corban. Ya hicimos la esquivadilla del slime. Ojo. Está el otro allá arriba jodiendo. Battle is to be avoided, I take it, Arisen. Por favor. Where you do not fall prey to the enemy's attack as we pass. Right you are. La... A chance Sí, that sí, leads sí, to llévámonos, us. llévámonos. The prudent choice would be to beat hasty retreat. Quickly, Arisen, you must regain your footing. Thank you, Master. Qué manera de joderla a usted, compadre. Vámonos. Ay. Strike me if you can. Bueno, pensé que le iba a destabilizar. ¿Cómo se llama? Fire is not its weakness, but its strength. Let's save our fire magic for another time. Oh. El fuego es su fortaleza. Tremendo dato me acaba de tirar ahí. 20 horas de juego después. ¿Qué le dijo el mono a la mona? Vámonos. 'Twas a trial indeed, but one we surpassed with skill. The tide of battle Cago was en la in madre, our vamos a tener favor. que venir por aquí. Ay, ay. No, 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 pero esos son buscapleitos. Problemáticos los peones míos.
¡Ay, ay! Córrale, mamita. Ecco. Putting that aside, after we call on you to carry the burdens we cannot, I must thank you. Your toil keeps me light on my feet. Remarkable. Facilito. I can tell. Yes, indeed. Let's see A here. la toxina. Ajá. Splendid. I must thank you, my friend. I'm on the cusp of a new breakthrough. And all now, as for the next task, this time I would have you accompany me while I subject myself to the venom of the Chimera. Ya sabemos cómo va a terminar, ¿no? Much in this world can only be learned by experience. My own health is a small price to pay to advance work of such. I've marked out the spot I'll wait for you on your map, so be sure to join me there as soon as you can. We shall seek. There's a ladder here. We ought to put it to good use. Igual deberíamos descansar. Igual. Este hombre vende comida. This tavern is open to ¿Qué eres? haunts, so long as they've coined for their ale. La I'll respuesta es hold no. on to this. After all, an ounce of prevention is worth a pound of cure. Tú no vendes comida, ¿no? Well met, sir. How's it? Mira la mariquera que vende. Day treating you then? Always a pleasure. Se llama el Not negocio, bad, ¿no? isn't Me it? parece. That's just as well. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best spent judiciously. Vamos a conseguir una buena papita. Vamos a dormir aquí en la posada. ¿Dónde venderán comida aquí? En la posada, ¿no? Me imagino. Well met, sir. How might I be of service? Welcome, and as a discerning customer like yourself will doubtless appreciate, we offer excellent service at a fair price. 9000. Always a pleasure. ¿Qué tiene? ¿Final feliz la dormida o qué? A customer then. That changes Surely I'm overdue a day. Look as long as you please. Qué sarta de tonterías. No, bueno, este está interesante. Hay que decirlo. Cosméticos Metefere. A este señor no le hemos... Greetings, Sir Arisen. Susto. Sir Manella would speak with you in the palace. Salmonela. Pray seek her out at your earliest convenience. Ojo. Tenemos misión. Hoy, looking. No need to overthink it. You can change it on a whim. You've naught to lose, and you might even. Ahorita he planeado que cuando... Ahí está. Llegue a rango 9 de la del... Coso este de la... De ladrón, me va a cambiar a mago y a Diana la va a hacer ladrona. Extirpación. No. Sí. Había uno de esto. No. Que creo que era que lo mataba de una vez. Y creo que lo va a cambiar por el partecráneo. Ajá. Sí. Acá.
Despojo. Tremenda porquería de habilidad. Ímpetu. Cuando forma el enemigo, lo enemigo. Perfecto. Avillana. Nada nuevo, ¿no? Vas perdiendo el tiempo. Extiende la oración de encantamientos y tonificador. Perfecto. Sirve. Make a new discovery. Ay, no tengo ni uno. Many thanks. Hacemos el de la... Acá está el palacio. No, que este está loco. Hacemos el de la quimera. O... Ey, no me sale el de la... No me sale el del... ¿Cómo se llama? El del palacio. Boy, what's your problem? Walking about with pawns in tow, I mislike that. You from Vermont? Bet you're as prejudiced as the rest of your lot. Well, got something you want to say, eh? Save it. You're not welcome here. Suppose you didn't know, but we don't allow Vermundian scum in this tavern. Señor, nunca... But I've got a heart of gold, me. I'll give you a chance to redeem yourself. All you've got to do is prove your mettle against these sods, alone. That is. If you're bested, then we'll take all you've got. It's only fair, ain't it? Put your back into it! Bueno. Well now, quite the brawl we're having here. But I must say, these odds are rather craven. Did you leave your honor at the door? And who are you supposed to be? You a friend of this one? Nay, I'm a sellsword. Coin is my only ally. 'Tis not my conscience that called me here. No, no. I simply cannot stomach acts of cowardice. Is there even one among you with the grit for a proper duel, one-on-one? What'd be in it for us, eh? The fact that I'd refrain from breaking your jaw. That's not quite the reaction I was hoping for. Mayhap you know not my face. How about my name, then? Ragnar. Ragnar? You're him? From the Scarlet Rains and the battle for Jeremiah? Well, 'tis clear you're a man best not crossed. But I trust you'll have no complaints so long as there's only one of us. Aye? Oi, bring it out! Bueno, ahí me metieron una puñalada Where's that gratis. reprobate gotten off to? Ah, bueno. We'll see if you can escape me a second time. Show them your metal. Ajá. We're still in the fight! Vení, vení, guacho. Ay. Ay. Sí, guachín. Te apuñalo otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Qué pasó? Just give the order and I will join the fray. No, compadre, ¿no? Vale, te dejo levantar. I don't believe it.
You're a bloody menace, you are. Come on, you lots. We're leaving. Que a la verga. Fine work, that was. Pray, save your thanks. After all, judging by the skill with which you won that duel no te lo just puedo dar, now, soy mudo. I dare say you'd have bested those louts even if I hadn't intervened. I suppose that coward knew he was no match for you in a fair fight, so he had that beast take the beat. At any rate, 'tis safe to say you've piqued my interest. I hope our paths cross again someday. Of course, I can't promise I'll be as amicable then. As a sellsword, 'tis my policy to let my employer decide till next time. One cannot help but wonder about that Sir Ragnall. Who is he, really? Well, Epa, now, cuidadito. I'm not sure. Bueno, hace como 3 días que llegué a esta ciudad y que la bienvenida. Sombras titilantes, no. Eviten esa misión. A ver. ¿Quién carajo quiere hablar conmigo aquí? Well met, Sir Arisen. Let us dispense with pleasantries and cut to the heart of the matter. Some days ago, a fiend attacked Empress Nadinia during her supplications. Her Majesty was unharmed, but the would-be assassin fled, gifting me a wounded arm in the process. He may seek to strike again, yet I fear I am not fit to guard the Empress as I am. And so I turn to you, Sir Arisen. Will you catch this villain in my stead? My deepest thanks. Her Majesty will next begin her supplications in Flamebearer Palace. I would use this opportunity to lure her assassin from the shadows. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. I trust you understand the gravity of this task. Sí, claro. Pues me lo como mañana. Mayhap you will think this a trifle, but I shall never forget the agony I felt at the Otra vez. coronation. It is most curious that a me. ¿Cómo era? Plegaria sombría. Por la mañana. Means of manipulating us should exist, and vexing that it should be in enemy hands. ¿Qué hora es? Vamos a tener que mumir. Creo que me puedo comprar una casa en esta ciudad, ¿no? Habría que ver si me va a costar los uno o los dos ojos de The la. world's changing. Not sure how much longer I can keep the inn open. It's tough. A good sleep will ensure we are prepared for. I trust we've all inspected our equipment. Come. We've much to be getting on with. A new day, a new perspective. Lo del equipamiento, revisarlo ahorita no me cuadra. Vale, vamos a visitar a esta señora. Nada paranoica. ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength, assuming we are not attacked, that is. It seems we must part ways for the time being. No es arriba, ¿no? La marca. Niño, no tienen calor. Slim pickings of late. Am I losing my touch? No, ¿y ahora? Tengo que subir. Y que me suba. Por entrar por aquí. A ver.
Aye. Is there all... Aposento imperial es del puto del portallamas. Que la marca no es de alguien aquí abajo, sí. How might I put this? Slim pickings of late. Disculpe. Disculpe que la interrumpa. ¿Y ahora piensa bajar la loca esta? O subir. A lo mejor no es arriba, sino abajo. I cannot help but be wary. Oh. Preparation is key. Se pusieron de corbata. Un esqueleto de dragón. ¿Y ahora? No, 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 no. ¡Uy! This one shape. Siempre me pasa lo mismo en toda la ciudad. Perdón, es por llegar a la lámpara. Order in some more pigments. Isn't easy to in the pantry stock these days. Just about anywhere. But I've much to do yet. Pero me equivoqué. Let me alone, will ye? I'm a busy... Slim pickings of late. Perdón. A ver, visita el Palacio del Portario por la mañana. Por la operación de comienza sobre sí, presta la ayuda a Sarmelena. Menela. Soy medio racista. No porque sea tigre, tiene que tener melena. Bueno, pues estoy en la mañana, ¿no? There's comfort in the hums round the Well, this is no good. Can't let myself get distracted. All this patrolling does a number on my shoulders. Pero ¿qué hora es? Que no... Hoy no es el día de orar. How might I be of service? A ver. Surely I'm overdue a day off. Is there aught I can assist you with?
Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. You must ensure Her Majesty is not harmed during... ¿Dónde está su majestad? ¿Era ella? ¿Es esta? Empress Nadinia's life is in... I fear I've much to attend to. Se me bugueó la misión, ¿o sí? I only politic this morning. Suppose I'm tired. I barely slept a wink. Empress Nadinia's Bueno, life is in Menela. your hands. I should very much like to rejoin you, Master. Que me ponga puto Gorman porque no tiene problema. No, ya hasta ahora no, ¿no? Esto que será medianoche. Esto ya es en la mañana, ¿no? Ya aquí está muerta. I must earn the people's faith. My feet always lead me here. Suppose I'd best earn my keep. I've got to focus. My shift's only just begun. Ajá. Vale, es de mañanita. Mind yourself. Estas son las Irreverence shan't be mañanitas. tolerated here. Empress Nadinia's life... Empress Nadinia's life is in your hands. I fear I've much to attend to. Pray, do not... A moment's prayer... Vale, había una cosa How can I get this color to come out? que me pasó antes. Y era que porque me estaba persiguiendo esta gente, no se me activaba una misión. Así que vamos a alejarnos de la ciudad. Uy. Lost track of time. This place is too comfortable. Wonder if there's any easy... We seem to have arrived without issue. But are we safe here? Como que estamos a salvo. Si Mayhap esta this es- ladder is here for a reason. Ah, excellent find. A ver, estoy perdido. Well, you A crime committed here. need anything? Eh... Para recuperar la que usé. Stop by again soon. I was taught not to speak.
Quedar pasado un par de días aquí y luego irme para allá. Pero bueno. A ver si funcionó. We shall remain here. Empress Nadinia's... Pray, do not interfere. Vuelve loco. Empress Nadinia's life is in your hands. Ah, pero es que I fear I've much esta to no es attend to. Nidinia. Esa es Irmihil. ¿Quién es Nadinia? We presume Ah, that ¿dónde Lord está? Phasos may be found in his laboratory, a facility conducting research into forbidden magic. We would use such... Esta es la emperatriz. If 'tis magical knowledge you seek, may... Creo que le interrumpí su rezo. Only person I believe in is myself. Se me habrá bugueado la misión. We presume that Lord... Ven, recemos. Good day, sir. Cuidadito, te estoy vigilando. Mayhap I really would have been better off a baker. I'd be glad to talk when I'm... No, la puerta es abierta, es una invitación. Permiso. Oh. The God's way. This work... We do not recall it. If 'tis magical knowledge you seek. Estoy muy nervioso. Vale, no hay asesinos aquí. No. ¿Olis? Greetings. How fare you? My fur's starting to thin. No wonder I'm so cold. now. It's getting cold. Bueno, le diré a esta mujer que, pues, bueno, rezó y no se murió.
Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. You must ensure Her Majesty is not harmed. Bueno, ya rezó, ¿no? Rezó y no se murió. I'm about ready to fall asleep on my feet. I'm surrounded by winches on all sides. A chance to put my feet up is welcome to your acting up. Tiene que... A ver. ¿Cómo? Uy. Se le cortó el cuello a alguien. A ver. Somehow my feet always carry me. Es primera hora de la mañana. So stiff after a day. Debe estar comenzando el rezo. And who might? Sir Arisen. Sir Ermhild. 'Tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in apprehending the brigand who would threaten Her Majesty's life. Well met. Your assistance is most welcome. Without our Empress to guide us, Batal has no future. Her Majesty cannot... Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere Her Majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray seize the rogue should you espy him. We would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her. No me dijo. O lambent flame, we offer thee these words of prayer on behalf of our people. Pero no me dijo cómo se veía. Seize the rogue the moment you espy him. I shall pray for your success. Bueno, va a ser uno de estos dos, ¿no? I'm dead on my feet, but I've much to do yet. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may come when Beastren, human, pawn, and every other noble race that walks our world may live in harmony with one another. This looks as good a place as any. Just about anywhere. Sir Arisen, Her Majesty's supplications are nearing their end. Have you located the rogue? No. Is there aught you require? Good day to you. Got all you want me to give Calla to? ¿Cómo se...? I've got nothing for ye. 'Tis good to be busy. Work begets opportunity. Shall I die aught for you? I've a pressing duty to which I must... May thine hallowed fire burn through us, and cleanse. We swear fealty unto thee, originator of warmth, prosperity, and shelter. Hear this. Last week, I passed along the Alta Batal coast. Her Majesty's supplications are... Could it be that the rogue has not come? 'Tisn't easy doing what I do, I'll have you know. The current Empress may be young, but Her Majesty is wise too, and deeply compassionate. Pawns are hated as bringers of calamity. Frankly, I'm not sure I like the idea of their ilk being treated as citizens. Yet, Her Majesty amended the law that punishes the use of slave labor. Her tolerance and grace ne'er cease to amaze. Fancy a spot of color to brighten your...
O lambent flame. Day in, day out. I'm nary a moment to rest. The Empress's supplications have concluded without incident. I shall return to Her Majesty's side. ¿Y qué eso? May this peace only continue. Kenshin, ¿qué tal? Buenas noches. No! Se murió. Your Majesty, how could this have happened? We must staunch the bleeding and capture the fiend who did this. Forgive me, Your Majesty. I have failed you. Bueno, yo no sabía quién era. The Empress. It's such a dreadful thing. To think, even with the Arisen at her side, we could not safeguard Her Majesty. The events of this day threaten to sour relations twixt Bisne. Now is not the time to falter, but to unite in solidarity. We must not let the Empress's death be in vain. Ni queso, muchas gracias. However, someone must answer for this, and as the plan to entrap Her Majesty's assailant was of your design, Sir Manella, I would have it be you. Oh, Empress, would that you were still with us. The Empress is gone. Pero, ¿y cómo se...? I have. My prayers will surely... Creo que hay una manera de volver atrás. Está bien, gracias, Kenshi. Yo creo que yo también. En breve. Hay una manera de enmendar este asunto. Un momento. Hay una manera de enmendar todo este alboroto. Espero. I'll take any chance not to sleep on my troops. Pero cómo? This might be worth a read. Let's have a look then. ¿Cómo se supone que iba a encontrar al asesino? No entiendo. Me marcaba ese área, no es como que me puedo ir a cualquier área del palacio a investigar. Caigo. Me cae. Ups. Ups. Me caí. Accidentalmente le di.
Y justo... Ups. Es el amanecer, ¿no? O sea, o la mañana, ¿no? A ver. Empress Nadinia's life is in your hands, Sir Arisen. Huh. It seems we must part ways for the time being. Va. Perfecto. Well, this is no good. La vida de la emperatriz esta misma. An ox cart ought to make our journey easier. It would allow us to save our strength, assuming we are not attacked, that is. We trot. Bueno, ¿cómo está pasando el tiempo? Ok. Pero que no te levantes. Okay. Vámonos a misa. Que es la hora de los diezmos. Mayhap you will think this a trifle, but I shall never forget the agony I felt at the coronation. 'Tis most curious that a means of Sir Arisen, Sir Ermhild, 'tis my pleasure to present to you the good Arisen, come to aid us in Ajá. all met. Un gusto. Your assistance is el most futuro de indeed. Mitad. We are well glad of your aid. May it ere Her Majesty's supplications begin, I shall give you a description of our target. Pray seize the rogue should you espy him. Previo al comienzo de las súplicas, Su Majestad, habré de darte una descripción de nuestro We objetivo. would, however, prefer that this affair be kept quiet. Empress Nadinia shall commence her prayers any moment now. I would ask that you safeguard her with your life. O lambent flame, we offer thee these words of prayer on... Seize the rogue the moment you espy him. Pero dame la descripción. Ah, lleva el cabello recogido. Tiene una herida en el brazo derecho. Pelo recogido. Herida en el brazo derecho. Herida en el brazo derecho. Calvos no cuentan, ¿no? Ay, compadre. Mira, aquí tenemos a uno. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may come when Beastren, human. Is there aught you require? If you are in need of aid. You're not worth much. Sir Arisen, have you located the rogue? Sí, sí. Seize the rogue the moment you espy him. I shall pray if you... Pero ¿cómo lo atrapo? Who are ye supposed to be? Fie. Are they onto me? Ah, sod it. Apprehend him at once. That man there is the assassin. Nicely done, Sir Arisen. Let us inform Sir Ermhild of what has transpired. Sencillo, ¿verdad? Oh. Oh, Your Majesty. Full glad am I to see you unharmed. The brigand has been captured. The chaos of the past few days ought to be behind us now. We owe this outcome to you, Sir Arisen. You cannot know the depth of my gratitude. Ah, yes, of course. Batal is in your debt, Sir Arisen.
The same is true of you, Sir Manella. Your efforts were most admirable, considering your wound. Now that a measure of peace is returned to us, however, you ought to devote yourself to convalescence for a time. You may. The curative hot springs on Volcanic Island are said to be wondrous for healing. Very well, my lady. I shall leave presently and return when I am fully recovered. Sospechoso. Creo que no la Grateful vamos a are ver we más. for your most valiant efforts, Sir Arisen. Glad to talk a moment. 18.000. Thank you, sir. Bueno, yo creo que lo voy a ir dejando por aquí. Porque me está dando turnito. Lo perdí. Así que mañana, tipo mediodía, Rise of the Ronin. Y en la noche, a la misma hora, por el mismo canal, nunca mejor dicho, Dragon's Dogma. Así que, un beso a las nalgas. Muchas gracias a Kenshi por el raid. Y nos vemos mañana. Un beso en las nalgas. Ay, no me funciona más. Beso.